look like you did now, the human will leave Allah and pray us. The belief is the most important point. For this, if I have some problem and I go for Maulana and solve for me, and you go after me and he solve for you, and he go and he solve, we need God for what? We don't need Allah, because we have our Allah. And this is the very delicate point that the Mashayikh have afraid from, to change your belief. Because he wants you still pray Allah, stay, or to sit thank you God, or to have patience. One from the two cases, as the Prophet said. If you are in good case, to say thank you, or in some bad case, as you imagine it bad, and you have patience. The two cases is the connection with Allah. But if you change the belief, this is the problem. This is what all the nation did before us. For this the Mashayikh, number one, they care for the belief. If you believe on him, look like God, that's mean he don't succeed in his message. For this I go, I tell him, Maulana, please, okay, read this awrat. Maulana, I do what is this? Maybe I can describe for you some medicine. I know that he can do in second. But if he do for me and you and him and then he is the God, and so we'll finish and we will repeat the same mistake of all the nation before us. And this is never can be the way of Sufism at all. They must fix the belief in God for all. And they must let them believe there is God. Sidi Abdul Qadir al-Jailani 9 times. Somebody came to him until my wife is pregnant. He said, okay, this is boy. Came girl. And this is Sidi Abdul Qadir himself. The second time, this is boy. Came girl. That 9 times. And then he tell me, Maulana, if you don't know anything, tell me that you don't know. Yeah? He told him in Arabic, I don't know, but the translation, he told him, Al-Qadir غلب عبد القادر. جانسان انت واخد بالك من الحته دي الانجليزي على البطيخ دي؟ فهي دي المشكله، ان هم بيثبتوا عقائد الناس في ربنا مش فيهم. You can translate some word and he can translate from the other and I can escape. Also das wirklich Schwierige für die Mashayikh ist, dass sie wollen, also sie haben einen Auftrag und der Auftrag ist ganz klar, die Verbindung zu sein zwischen uns und dem einen Gott. Und das ist das Allerwichtigste. Auch wenn sie alle Liebe für uns haben oder auch für uns sorgen wollen, das Erste, Wichtigste ist, dass sie für den Glauben sorgen. Und dadurch kann es natürlich zu Situationen kommen, dass manche das Gefühl haben, es war eine Geschichte eben, wie also der Mann mit seiner Tochter kommt und einen Tag aus und eben für ihn, für seine Tochter lesen lässt und es irgendwie nicht wirklich besser wird, bis eines Tages der Sohn von dem Chef kommt und ihr mit einer Ohrfeige letztendlich irgendwie dann sozusagen zur Heilung verhilft und dann der Sheikh, also und der war der Größte zu seiner Zeit, also ganz klar gesagt, so geht es aber nicht, das verletzt unseren Auftrag. Es ist wichtig, dass wir allen unseren Muriden irgendwie immer wieder klar machen, dass das Wichtige entweder ihr seid dankbar für Gott oder ihr seid in der Geduld, falls es euch irgendwie mal schlechter gehen sollte. Nur eines von beiden, das sind die beiden Verbindungen, die zu Gott möglich sind und die irgendwie sein sollten. Das müssen wir stärken. Und das ist das Wichtigste und das ist unser Auftrag. Und nochmal die Geschichte von Sidi Abdul Qadir Jilani, der neuen wo der dann gesagt hat, der Mann sagte zu der Sidi Abdul Qadir Jilani, also warum sagst du mir nicht, dass du gar nichts weißt, oder du kannst ja nicht, du weißt nicht, was da kommt. Und da hat Sidi Abdul Qadir Jilani antwortet, Abdul Qadir heißt Al-Qadir hier der Allmächtige. Abdul Qadir der Diener, der Allmächtige. Sie sagte, der Allmächtige siegte über den Diener, über seinen Diener. Das heißt also, du
musst an Gott glauben und dann akzeptieren, was Gott dir gibt. Und dass du den Gott anbietest und nicht die Sheikhs. Das ist was die Sheikhs von uns wollen. In Geduld alles akzeptieren, was da von oben kommt. اللهم اكرمنا لا تهنا واسترنا ولا تفضحنا واسلمنا لا تنصر علينا يا كريم. اللهم علمنا ما يلقونه وقل علينا من فضلهم ومن انبيائهم وحبهم ورضاهم يا كريم. اللهم اجزي عنا مولانا شيخ عاصم احسن ما جزيت شيخنا المريدين. كرمنا به وبحبه وبرضاه. اجعلنا اللهم تحت راياتهم بجاه حبيبك ومصطفاك الا ان نلقاك بجاه حبيبك ونبيك امين. جاه النبي وسلم الفاتحه. Thank you. Now we can go to the Sufi Council and then now we can go to the Sufi Council and that's Yes. Come there. Yes, but have the attention. Only the attention.
because the main lecture is about Maulana Sheikh Muhammad Osman Alburhani, as they asked. Then we speak about from where the argument start, the origin of Khilafah, this come from where. And today we have to speak about Maulana Sheikh Muhammad Osman from the beginning. Okay? Das Hauptthema ist Maulana Sheikh Muhammad Osman Alburhani. Und gestern haben wir eine Zusammenfassung darüber gemacht, woher woher das kommt, woher der Sufi, der Ursprung von dem Sufismus hatten wir gestern. Das ist eine Einführung über das Leben von Maulana Sheikh Muhammad Osman. Und heute reden wir über das Leben von Maulana Sheikh Muhammad Osman. Okay. The connection between why now, because if you ask anyone, if you ask anyone in any tariqah, in Sufism, you ask him about Khalifa, who is Khalifa, he said our Sheikh is Khalifa. This is generally in every tariqah. Everyone consider his Sheikh is the Khalifa of the time. All, they speak like this. But we wanted to have some proof from where we follow Maulana Sheikh Osman and don't follow another Sheikh from another tariq. Okay? Wenn man jemanden fragt, wer ist der Khalifa der Zeit, so sagt jede Tariqa, sagt unser Sheikh ist der Khalifa der Zeit. Also egal welche Tariqa man fragt, sie sagen, nein, unser Sheikh ist der Khalifa der Zeit. Und er sagt, wir wollen aber jetzt die Beweisführung dafür starten, wer der Khalifa der Zeit ist. If you look for the history, all the Khilafah start from the time after Tabi'in and after the group that we speak about them, Hallaj and Sir al-Saqati and these names, start with Sidi Ahmed al-Rifa'i to be clear road for the Sufism. Sidi Ahmed al-Rifa'i, he start in the same time with Sidi Abdul Qadir al-Jailani when they are in life. Sidi Abdul Qadir al-Jailani start with reading book and searching about Sharia but Sidi Ahmed al-Rifa'i start with reading awrad with the name Allah. For this, he became first. Sidi Ahmed al-Rifa'i became the first, and then after him, Sidi Abdul Qadir al-Jailani. After, Sidi Ahmed al-Badawi, Sidi Abu al-Hasan al-Shadili, and the last is Sidi Ibrahim al-Qurashi al-Dasuki. He have not to be Khalifa, to have the time for all the Khalifa is from his follower. Then Sidi Ahmed al-Rifa'i, when he start, he have 5, 6, 7 Khalifa. After him, Sidi Abdul Qadir al-Jilani have his time. It not depends on they are in life or not. This is their time. Die klare Linie des Khalifat hat angefangen mit Sidi Ahmed al-Rifai und Sidi Abdul Qadir al-Jilani. Sidi Abdul Qadir al-Jilani hat Bücher gelesen über Scharia und Sidi Ahmed al-Rifai hat Awrad gelesen, also hat den Namen Allahs wiederholt. Und der erste Khalifa war Sidi Abdul Qadir al-Jilani. No, Sidi Ahmed al-Rifai. Der erste Khalifa war Sidi Ahmed al-Rifai. Und er hatte aus seiner Linie gehen 5 nachfolgende Khalifa, ungefähr 5 oder 6, 5 Khalifa. 5, 6, 7, ungefähr, because we don't know them. wir wissen nicht genau, wie viele Khalifa danach, aber ungefähr 5, 6, 7 Khalifa gehen aus der Linie von Sidi Ahmed al-Rifai. Und danach ist die Zeit von Sidi Abdul Qadir al-Jilani gekommen und da gehen dann auch wieder 5, 6, 7 Khalifa aus seiner Linie folgen ihm nach. Das Khalifat hat nichts damit zu tun, ob derjenige nun in diesem Leben ist oder
schon ins andere Leben übergegangen ist. Es ist, die Zeit spielt, wie wir sie kennen, für die Khalifa so keine Rolle. Es kommen die Nachfolgenden, sind die praktisch, die ihn repräsentieren. The last time was for Sidi Abu Hassan al-Shadhili, and Sidi Abu Hassan al-Shadhili start with Sidi Ahmed ibn Idris. Sidi Ahmed ibn Idris was the first Khalifa in the time of Sidi Abu Hassan al-Shadhili. And after him, Sayyid Muhammad Osman al-Marghani, not who is in life now, the first, is from Mecca, named Muhammad Osman al-Makki. Okay. Also als nächster folgte dann Sidi Abu Hassan al-Shazuli und der erste Khalifa aus der Linie von Sidi Abu Hassan al-Shazuli. Sidi Ahmed al-Badawi war vor ihm. No. The last Khilafa now. I speak about the time. That means No, it's Sidi Ahmed al-Badawi. After Sidi Ahmed al-Badawi came Sidi Abu Hassan al-Shadhili. From the Sidi beginning? Ahmed al-Badawi came after Sidi Abu Hassan al-Jilani. Yes. Okay. Also von der Zeit von Sidi Abu Hassan al-Shazili war der erste Khalifa, was ist das Name? Sidi Ahmed ibn Idris. Sidi Ahmed ibn Idris. Und der nächste Khalifa? Sidi Muhammad Osman al-Makki. Sidi Muhammad Osman al-Makki, nicht der zu der Zeit gelebt hat. Then still this Khilafa until Sayyid Ali al-Marghani in Sudan. Das Kalifat war bis zu Sidi Ali al-Marghani, der Khalifa, der auch im Sudan gelebt hat. Yeah. Why Sudan? Because the last time of Khilafa have to be from Sudan. Because this is a hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's not we choose Sudan because this is the choice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you find this clearly in the explanation of Tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir is some explanation from Quran, and when he speak about Surah Al-Waqi'ah, he explained until he said, وَلَن نَسْتَكْمِلَ ثُلَّتَنَا حَتَّى نَسْتَعِينَ بِالسُّودَانِ. The Khilafah, the last time, must be starting from Sudan. This is in Tafsir Ibn Kathir, if you return for the book of the explanation of Quran. Then Khilafah, from the time of Sidi Abu Hassan al-Shadhili and Sidi Ibrahim al-Dusuqi, starting from Sudan, still until Al-Mahdi, the last Khalifa, from the hadith of the Prophet. To speak about the proof, why from Sudan? Also es gibt eine Aussage darüber, dass das letzte Kalifat im Sudan starten muss. Und dass Sidi Ali al-Marghani, also dass ab Sidi Abu Hassan alle Khalifa aus dem Sudan kommen. Das heißt, dass ab jetzt, dadurch gibt es schon den Beweis, dass das Khalifat jetzt im Sudan ist. Da ist wenn man in die Erklärung des Koran guckt, das ist Ibn Kathir. In der Erklärung der Surat al-Waqi'ah steht drin, dass daraus geht hervor, dass das letzte Khalifat, dass alle Khalifas aus dem Sudan kommen. Okay? Then, how is the life of Maulana Sheikh Osman? Start from which point? Because the original question for this answer that the young asked, what about Maulana Sheikh Osman before Tariqah? I don't think that Sheikh Osman have time before Tariqah. Because as we explained internally, he know from the beginning, from the time of the Spirit, that this is his job in the life when he arrived. Sheikh Osman start to search about Awrad when he is 7 years old. In that time, he don't know, he said, I don't know what I have to do.
I did every day 50 rak'ah nawafil. I read Quran. I go to school in the mosque of Al-Masjid Al-Kabir, the big mosque, for have the teaching of Sharia. But he don't know, I want to read something, but where is this? I don't know. Okay? Mullah Sheikh Mohammed Osman hat, man kann nicht sagen, es gibt kein Leben für ihn, es gibt ein Leben für ihn bevor die Tariqa angefangen hat, weil er weiß, seit der Zeit der Seelen weiß er, was seine Aufgabe sein wird. Mit 7 Jahren hat er angefangen, das Aurat zu suchen. Er hat, weil er nicht genau wusste, was es nun ist, hat er 50 Rakas gebetet und als Zusatz und ist zur großen Moschee gegangen, hat Koran gelernt. Er wusste aber noch nicht genau, er will irgendetwas lesen, aber er wusste nicht genau was und er hat gesucht. In that time he finds somebody walk with Sibha. He asked him, please, you do what? This Sibha, you do what? You said what? He said, this awrad. He said, please give me this awrad. He said, no, this awrad for the adult. Because there is many things you have to be before to enter in Sufism. You must arrive to not less than 20 years, and you have to marry, and you have to do Hajj, everything before to catch Sibha. He said, please give me. He said, no, it's not for you. This man was from the family. His name is Sheikh Osman Hamid. Yeah? Sheikh Osman Hamid. Please give me, and he stay, and he speak with all the family. Please speak with him to give me tariqa until there is wedding for the family, and all the family is there, and he speak with them. Please speak with Sheikh Osman to give me the tariqa. In wedding, they are